യുഎസ്എയിൽ ഒരു പക്ഷിപ്പനി പടർന്നു വരുന്നത് കാണുന്നു. അമേരിക്ക ദേശത്തിലെ ഒരു പറവയിൻ പനി പടർന്നു വരുന്നതായി പാർக்கிறேன். പക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള വൈറസ്, പറവകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കൊള്ളை நோய்கள். ആമേൻ. ലൂസിയാന എന്ന സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ലൂസിയാന എന്ന് சொல்லப்படுகிற സ്റ്റേറ്റുകാக ஜெபிக்க வேண்டும். For the first time, bird flu has claimed a human life in the U.S. Louisiana's health department says the patient was over the age of 65 and had underlying health problems and contracted the virus from exposure to a backyard flock of birds. The CDC says the health risk to the general public is low. The Louisiana Department of Health confirming that news earlier this afternoon. The patient was over 65 years old and reportedly had underlying medical conditions. That person had been hospitalized with the flu after exposure to a backyard flock of birds. The CDC reported late last month the virus in this case had mutated, enhancing its ability to infect upper airways and spread more easily from person to person. ഇന്ത്യയിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുന്നു. ഇന്ത്യയിലും പല മാநிலങ്ങളിലെ ഭൂമി നിലനടുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലുള്ള കാര്യത്തെ ആവിയാനവർ കാണിக்கிறார். വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നതുമായ കാഴ്ചകൾ, വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമായ കാഴ്ചകൾ. Nepal, we're learning that the earthquake might have originated in Tibet. We'll get you more details as far as the damage, if any, that has occurred in Nepal. But so far, this is the latest details that we're tracking to you as far as the earthquake in Nepal is concerned. நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் வட இந்தியாவிலும் உணரப்பட்டதால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். குறிப்பாக பீகார், அசாம் போன்ற மாநிலங்களிலும் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமின்றி வங்கதேசம், இந்தியா, பூடான், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் எதிரொலித்ததாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக 7.1 என்ற அளவு என்பது ஒரு மிக சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கமாகும். இந்த நிலநடுக்கத்தை அடுத்து கட்டிடங்கள், ஏராளமான கட்டிடங்கள் உடைந்து விழுந்ததற்கான காட்சிகளை சீன ஊடகங்கள் தற்போது வெளியிட்டு வருகின்றன.